oke koligerere tinse igere libosio kanyambare babere bagocha barurare gaki baganye mubabwate na barabu gaki moti gabwa mwabo ibono manti nitakora gocha kubarora rituko riri ero baerire gaki sariuti omoyega korera omoyega iga mbiya mono tigoya sabe oikaransa tigara bagaki ngosaba narenge lakini abokora ate bwa mwabo matini nga pole bwa mwabo nga motore makweli sebona amaya sole lakini tema koyalemereria tingo saba maneno mintora manene sabangu osabe omotongi omuya tata nyasaye iguru mono eba konesko nebyawo kale na kale ekero tuwachira asenkeye iga asengencho omwana ominto marisera ararire nigo twaretire engora yaitu gocha asenkeye iga nekenyoreke iga omonene kobwa mona ase omogakoye na abana baye tata nyasaye eyekobe leseni gocha ase tore ng'ana intwe na esafari tore bono gotware gosaba ng'a otwabere pi otochanete gwendera ase obosi bwago ng'ekere ngaki eriera ike na into tokorara torarasoka bako kwao ntobwate ogosemeri ng'a bosi bwembera okoboki gunkoraroro ng'aki yare koba buya omonene otwariganie otoinyori ng'a ebiko nagokorekana ase obosi bwense eye iga igo bikorega ng'ang'a ore gocha otwoyi otoireka twatigira abana baye na abachokoro baye na efamily engima ase amagoka ao omonene obagitere buna orare bwenerete oba endagira yaba yakera rituko goetani byonsi bagosemerisa amatukonsi etwasabira ase okwegena ase erieta ria Yesu oyoro omobori oito abasacha bande bakona kwoga okagetari matanga bacha bache koigwa amasabo wa mbiya mono mwabo tigatonyore chisemo onde bwensi oriocha bosemo bwaye chisemo chionsi pichichagaki chisemo nchiraika ebicha bono neye chisemo nchiro noba semo yo ukontora akana inchu noba yomo oterenere chisemo torusi ebicha toruogaki chisemo okorora chisemo nchiyo tigatonyore aya nesemo mono konyana tumire semo karibu aya naende oyo ndochire mbiya mono kakie nateba onde bwensi ocha bosemo bwaye chisemo nachio echiabeire ibere chisemo nachiechi naye nesemo bono kwa inyoire inchwaye twakoganyire bona inyoire ng'ambu semaye inchwo nchitokoganye gaki semo twakoganye mande esemo nero twaumira na mambi enakumi igetakagenda yaya chisemo bono chinyinge mbiya mono chisemo na bwaba bane sariuti omoyega gaki mbiya mono saba mbiya mono munyakerogo asogotorigiriri bagiririe chisemo semo matini pole asokoremereria chinga kiechi chionsi chiomorwaire mpaka bono nyasakurire safari ya monere matini nigakumbwatia marehemu nero kubwatia omurugione yo matini nigakumbwatia oyote bu gusaba n'uyu bono goikamo eke wasabe kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Baba yetu aliye mbinguni, tunashukuru sana kwa wakati huu tumefika pamoja. Umewalinda wote wamefika hapa kwa kufariji yule ambaye ametuacha.
Mungu Baba Mwenyezi, tunasema ni asante kwa wakati huu. Uwalinde wale wote ambaye wako na njiani wanakucha, ili wakuje kutoa maombolezo kwa yule ambaye ametuacha. Mungu Baba Mwenyezi, tunawabariki wote, wale wote wameachwa, wawe na amani na upendo na furaha, ili wapate kuvumilia mateso yote ya dunia hapa, kwa sababu kila mtu ako na siku zake za mwisho. Tunaomba haya yote kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mbuya mono tiga tonyore abang'inarume, tonyore abang'inarume Martin, abang'inarume Marisera, korubong'inarume abang'inarume kakina inu mwategerere kero omonto akunire oyo omanyete ng'ambu omoigwa yacha namanyete gose korusoba bong'inarume nabo okonyora ng'inarume taiyo ekasi ni mogocha moripresenti bong'inarume makeregese mbainyoreti baikira babere omong'inori na omong'inarume are nere nchubono tiga korabwate ebichaganya omong'inori gaki nainu mwaigurende mwacha bwango gaki ori ogocha onyorire momotebi bintu aeguri ibaga ekwanyorwa naro ogocha korumae gatebe ng'amba akwana bong'inarume bori gaki mobansabire ribaga kei omong'ina tene nabano mobwatu ebicha saluti omoyega abantu mbare bagochandama muna bona abang'inarume barega iga Martin tabarochi barimo tigambori aya ninu gose Martin nkorora abang'inarume bari gaki abang'inau babere batomorembe mbagwancha sakari nteberi au bagochanda Martin nkorora abantu bacha komoa pole bono batenenerio kagaki mbono bakogamba ebicha nere gocha komworo kining'ocha gaki mbobe natebire gaki arora para moyega mbiya mbuya mbono cha lady aseribaga incha samarieta ankoro kuchako boyo manononde yo mwabondi eki bono koruso obondi eki nintu abang'inarume twacha timeti ng'abande mbare barasaliuti aria seke gutu bari baruso obondi eki abang'inarume Martin mbararia bono ba program yachagete mapema bono rende nchetigante ebyo moigu ng'aki remererie ense nabere nande nkogosabera amaya ng'arende oyo tari oro omoerio ebinto goika bigenderere mbuya mono. Mbuya mono sana ase okonyorera ribaga eri enche goika ng'e moigwane pore omong'ina orarire ene pati embe nyasaye rero amanyete ase amobegete ekiagera konyana omorwaniriri oyo are muna tokonyana tokoena na pore na inche narorire goika nkore gentoki goika nkase omoigwane egere mwe pore sana timbwati mange ekiagera sababu abaminto mbare barure magega abande bagakari chinchera gocha igo abatwaikire goikirana gase erituko ria rero bari barubo machoge mokia maoko igorango iga Marisera no moigwo ito tiga tosabe mbuya mono nyasaye mbuya mono asogotorinda kurwase mambe jana nyasaye sana orocho moigwo na beire korara rienda abantu baye rienda no mokutano oyo bwensio oteneneire na abanyakero go barega iga nyagate nando bagokubarenda boruti bo borokane gote asonje sorito amina mbuya mono
yaya gaki nechibicha twagakire gochimwa kwanire mong'ina aye koraiga igorende tari upagusi ongoteba pore abaigu bane abana bondie kiominto nchemeli mora oyo mwabondie kio mokogoti mokamuro mwabo mokogoti okuruku mumanyi biyamono rende noba mokongu tori kobu abang'ina rume mbambueti maeti ng'a kingokora tiga tonyore chikorera onde bwensi ochabokorera bwaye no mwara irana abarora ntwaragira nainu nchungo bwanga chikorera egento twaretera chikorera engakinere goikekorera egotenena asa abana ba marisera lakini ekorera yo uko yacha oroche nacha teneno nchubono bwango nainu monsareri erieta korera chikorera chionsi pi ncheti ntebeti oyo nyaura tacha chikorera chionsi pi ninchu robera biya iga koruma ata gotira chikorera chionsi pi ntotebeti ngoyo bwo uko tachaga ntotebeti bakoyo bwo nsongo tacha igo twateba chikorera chiche muna chiacha chikorera chionsi pinu ninchu bekera iniga marorekane ababwate ebicha gaki nabange baimoka rendo onde tabogori taikarasa kerogo chikorera obatigere kerogo kiabo chikorera chionsi pi naronyorire korwari oyomo motiganga atenene iga mobwateru ebicharimo chikorera na chiechi chikorera sariuti omoyega sariuti tenena igoyo masabe igatosabe aserieta ria tata rio mwana rio moyo mutagatifu amen nyasaye itumbia mwana seke ukio bugima mbia mono ekiare twikire senka yakorera nyasaye iturarire nyasaye ito norocho muruberi oyo ogenderete na kurwa guo monene nkwabarendete nyasaye ito nande turende abaminto baruki nsemo yinye kiense omonene obaraye obaikibia amakena akobori ikaigura wasore somanu Yesu Kristo motori ito aserieta ria tata rio mwana rio moyo mutagatifu amina mbiya mono chikorera gaki chikorera nchira mbiya mono bono tigandete abarai bari tokobwaterana ase eng'enche ekero twachaka konyora inchugocha abarai bari tokobwaterana ekero twachaka ntotebeti amarieta bono tigambarete madam tenene inche asa amarieta ane igo nkoroku Ruth Mwango Nyanchiri koru St. Thomas the Apostle Nyansara Saint igonde omorai bwezoni omonyakerogo bwezoni mbiya mono na inche nkoroku ng'amele ni magoma isinta a St. Alphonse Mangere Center a parish nde Vice Chiaredi iga nde secretary karibu. Tumsifu Yesu Kristu. Asa Marieta nkoroku Filomena linde nyancho mweli tabaka Paris tabaka Center St. Joseph tabaka town Stera Arenge yando mo Chiaredi ase center na agaigando mo Chiaredi biya mono. Tumsifu Yesu Kristu milele na milele. Amarieta mere ni mora oyo kerongo korutabaka Paris esenta ya tabaka ekoordineta bwabangina ase center echumia yo mutagatifu Joseph tabaka town omurai nomureri bwabana abake Marisera ememba yane ase echumia
iga ndo murai bwerituko ase amatanga oyo minto Marisera. Tumsifu Yesu Kristu. Agnes Yomare, James Mora, Nyamasege Senta Munyakerogo, Azeson Omoliki. Teresa Kerubo Mochaba, Mochaleti Gesabak Senta, Azeson Motresara. Tumsifu Yesu Kristu. Frida Kemtori Chatimabaya, Sabak Senta, St. Charles, Igande Treasurer, Senta Echumuyande Secretary. Marieta David Ogega Mochengo, Tindre de Mongina Bagina Baikora, Rakinanya and Averime, Munyakero Obga, St. Gabriel, Catholic Church, Asemale Marego Siriki, Naendo Munyakero, Orekogandia Matanga, Guru Jagata Pakaiga, and at the same time, Lero on the coordinator Yamatanga. Thank you so much. Piamono varai vaito veri tukuriarero. Mangere chachi kwaya mangere stie ngai mole minyoka muna wanafunzi. Mangere kobwati nyansara kobwati nyansara kabako kanyako ba tayari. Karibu. Mangere gewe panga chinyomba chioba chenu kogotira okoba kokorio no abagaka bakogenda kogotira okoba kokobe omuchioyo tochikaine no abanyina bakogenda igo ntotuomana chinyomba chioba chenu omuchiori moino bwerigena no abagaka omuchioyo moina no abanyina mbiya mono. Say
omonene nobe naitwe nakirende yanyarekana amaene watotigire amagori y'ebinto agomenta kerengaki omonene twarosire amaene itotwoye unarire watebete omonene nobe naitwe nakirende yanyarekana amaene watotigire amagori y'ebinto agomenta kerengaki omonene twarosire amaene itotwoye omonene koranche watwakorerere aye tata tatotiga ekyagera nabautore utuhirire chemecho emarire namagweri utuhire sesegera eyewatorasire omonene koranche watwakorerere aye tata tatotiga ekyagera nabautore utuhirire chemecho emarire namagweri utuhire sesegera eyewatorasire omonene koranche watwakorerere aye tata tatotiga ekyagera nabautore utuhirire chemecho emarire namagweri utuhire sesegera eyewatorasire utuhirire chemecho emarire namagweri utuhire sesegera eyewatorasire utuhirire chemecho emarire namagweri utuhire sesegera eyewatorasire utuhire sesegera eyewatorasire utuhire sesegera eyewatorasire buya mono mangere yaitu buya mono karibu Nyansara.
mbiya mono nyansara asogotera okuya na omufwano oyo omasabang'ina nabagaka bagotera buya bono ngosoka egente ekeng'ao ase eng'encho omoroche ense yaito bunere mbare bachete gotwapore batagete gosoka so naitana na kitengere team karibu ndio mtoke kitengere team kitengere kitoka tika team mko wapi? Hatuna mta, karibu. Ndani yangu nimeamua nitakwenda naye sote. Ndani yangu nimeamua nitakwenda naye sote. Mashariki nitakwenda, magharibi nitakwenda, kaskazini na kusini nihubiri neno la Bwana. Mashariki nitakwenda, magharibi nitakwenda, kaskazini na kusini nihubiri neno la Bwana. Wana na mbindi za mfalme amjambo. Nasi pia tujambo. Tunashukuru Mungu kwa nafasi ametupea tuweze kuandamana na familia ya David na Janet tukuje kuomboleza mama yao. Omwana oli bachera kidogo yule walikujia ako wapi? Si angesimama na okay. Tuko na yeye hapa. Janet na mume wake David wanaweza inua mkono, wale hawajui waone. Sawa, tunashiriki kanisa moja na wao huko Kitengela, inaitwa Milimani SDA Church, na pia tunakaa mahali pamoja na tunashukuru Mungu na tunapendana na tunawapenda nyinyi wote. Asante, nachukua nafasi hii kushukuru kwa nafasi ambayo tumepata. Kwa jina naitwa David. Mimi ni mtoto ama son in law to this family, na nachukua nafasi hii kuleta pole kwa my father in law, my in-laws equally, na nasema pole sana kwa msiba huu. Na kwa niaba ya kanisa la Milimani mahali ambapo tunashiriki, na kwa niaba ya washiriki ambao wameweza kufika hapa, nataka kutoa shukrani ya kipekee kwa nyote ambao wamefika. Niombe tu tuweze kuamini na tuombe kwa ajili ya kutoa shukrani ya kipekee. Baba, ni katika jina la Yesu Kristo tunakuja mbele zako asubuhi ya leo, na kwa njia ya kipekee tunareceive na kuinua jina lako. Asante kwa wote ambao wameweza kufika katika kongamano hili la kipekee ambalo ni la heshima ya marehemu mama ambaye ameweza kulala. Asante kwa washiriki ambao wameweza kufika katika pembeni za dunia, na hasa marafiki, majirani na wote ambao wamejumuika pamoja kwa ajili ya kuleta pole katika boma hili. Kwa njia ya kipekee na watambua. Na pili nikiomba uweze kutusaidia sote, utuongoze kama vile jua lilivyochomoza kumaanisha ya kwamba uko pamoja nasi. Tunaomba faraja yako ya kipekee iweze kutoa katika boma hili, uweze kuwalinda kwa jinsi iliyo bora. Watoto ambao wameweza kuachwa na mama ambaye ni mpendwa, in a special way, Father, I recognize and put them before thy hands. May thy grace be sufficient. May the protection be adequate. May the blood that was shed in Calvary continue shielding them and protecting them in whatever way they may be able to proceed from today and henceforth. My father-in-law and all the other
parents who are in this homestead, I consider them and I put them before thy feet for protection. Be with us forevermore, and also considering the preaching and the sermon that she had delivered in this ground. May it be encouraging and touching to all of us as we look forward to your second advent. Be with us forevermore, for this is a humble supplication in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Thank you. Tika ikiendelea kuja, former deputy governor, please. Kuja ndio hawa. Deputy. CS Mangi, fellow mourners, kwa kwani wakire vya kana tora sama lieta ankoro ku Leaf Martin Mukwa, second last born yomong nori oraire gari. Abana bageni bane, abasani bane tokara na barabuye gasi porutika gari. Antalere konge ngorase, chinga kechi ga chinkong. Mbaro wamaite kugusi abande mbamaite kugusi. Ko baba kona marieta togo chakira no mukubone gaigo kukwana ra marieta ya mama. Asante. Family kanisa na west wachira sengi choko family pole na bakwandi bya muri mambi na bakwandi bya muri nzi twako kira sengi choko kaiga mwaka mukwane family niko toka pole. Tukiwa hapa tumetumwa kutoka Thika, kikosi moja cha KDF kinaitwa 14 Engineers Battalion, where Clive is our member there. Kutoka kwa commanding officer Major Wainaina hadi the last soldier, watu wamesema tuwapatie pole zetu. Kwa hivyo pokeeni pole na Mungu azidi kuwa nanyi. Kwa majina mimi naitwa Peter Urina Onsomu, nyumbani ni Kitutu Chache North. Asanteni. Nole tora sama beti kamba kwa na wa kiribya nande asama lieta ngoro kusimba simba no yokerito mukwa oyo raire nanti yani igangire bageri ko bakera mbya mono soko chotwa engora twakire keranya lakini abale meritore. Pia nichukue fursa hii kwa shukuru majeshi wenzetu kwa kuja kutupatia pole. Mnaporudi mkipatana na commanding officer mwambie tumeshukuru na kweli mmetuonesha tuko pamoja. Pia nichukue fursa hii kumshukuru our CS Bwana Mangi, umekuwa mtu wa maana kwetu sana sana kwa familia yetu. Tunakushukuru sana na sana our CS. Otherwise mnaporudi mrudi salama na msidi kutuombea. Thank you very much. Habari zenyu. Kwa majina naitwa Christina Diambo. Kwetu ni Siaya. Tumekuja hapa leo kuomboleza na nyinyi na kuwapa nguvu. Si rahisi, lakini yote tukiwa na Mungu yanawezekana. Cliff is my friend and he is more than a friend to me. So nilisema lazima nifike na nimsaidie kusindikiza mama. Barikiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Evelyn Munyiri. Tunafanya kazi na Cliff huko Thika. Petro ni Nyeri, Karatina. Nimekuja kusindikisha mama yake. Poleni sana. Asante.
Asante. Moja kirogo wa mabega akimbia mano sana soko nyanjira nduwe ngora ya neno yana achire bone iga gona sabali bage kiagara oso kanda ke umanyite mambie president ngochere South Mugirango sonko manya katuruki alibo songo techiko banga bunagocha lakini asebere libaga gaki gona asebere libaga igoti yango ngirete engora yane ya bene asoyo minto umwalimu Fred Martin Mukua abana ba Marisera abana ba Martin Bones umongi na Margaret family ya Mukua yons family ya Mwanyaura yons abantu Bones bekenyoleke pole ana pole sana sugusiria omongi na bwa maskani mongi no mia mongi na kalengalia tabaka mondo nuwensi rukurwa oteba ngagenda gendorole malise gusona gano boli mwa gendorole malise ndole malise bono urali pole gaki pole mantini nyasao yule urane rubate mibango ya kiro monto ande na tebia bantu nga squeeze to te muntu ngense na bere ote mantini ngense na bere na bao kubuli nga bono ko ndo ko romoka au njibono yorali usote bia bana balia mwana oyo bana buno yo KDF omote binga ngarabense na bao kubuli nga bono njimama tayo ngoja kuruna Nairobi njogokwa ndio sababu pole ya siku hizi ni kuwaweka kwa mikono ya Mungu. Nuko babeka sama wakanyasa wakanyasai tubasabere nyasaba obolemu nobo ngaini woko endelea kumenya ninata hiyo. Pole sana ndugu yangu. Nare gumocha gocha lero ikiagara mantini yoyo ganga tata ekirona alenge oso masiaya Saunga High School nale gocha na mantini wale goso miangaiga ona chichirusa chi after munare gocha nka anuma diribe sanjare ngo biyego transport na yare kubo na yare kubo rogo ikiranka asena agachire na menya kabisa ando ndage na ando ndenda no mantini paka magiro de wantigero mwana ya mali chana tinga yaro na kinete kama kalchana tirana wantu bakorole ma kwa vero monto manene umwana wa magiro te gantigera ngamukini kamolera. So this family is very close to me, very very close to me. Nikasema lazima nikuje ilete rambirambi yangu na andega ninka laki monya anjere nkuwa ndege nteka mogioka umanyete promanyete president nyangegas obo assistant minister Wasil Mudogo lakini mangana naro agendete kidogo na chae sisi tunaomba Wakenya wenzetu mahali wako especially Wakisii wenzetu, hii maneno ya maandamano is a right, but ukifanya maandamano alafu naribia wengine biashara, wengine wanakufa, hiyo haitatusaidia hata kidogo. Tunaomba tafadhali sisi kama Wakisii tujichunge, na sisi ni watu nakaa kila mahali. Tukifanya maandamano hapa Ugembo na wengine wafanya maandamano pale Kitale, si watafukuza watu wetu wakuja hapa, na hatuna mahali watakuja kukaa. Togo sabaga haki cost of living bosi buga chire igoro na mani buga chire igoro, lakini maandamano takwira ni bosinze digoli entukera ni digolinze ka tuwa chire mo bono tuwa simikire bituma turagere baminto gaki ndio sababu
naigura na naitabire. Naigura na naitabire. Nane ninchengire ripoti ng'abantu mbabwati mogoko taribo. Ninchengire ripoti ng'abantu mbabwati mogoko. Mbia mono sana ekiagera nobwate right yo ku express. Asanteni sana. Margaret Pole Mati na abana bonsi ntara ikaransa gakimunyanjire tebi musani ono tuwacho yo machaba arupole sagere njungu rupole. Kamlanje tigato tegerere ana matanga turengo retole kaindi. Majibanya saembi yamole. Buyamole. Njetingo kwana mangana ndonsi. Ya mbere ire pati embego cha konyora Martin. Ekero mongino ya aralire. Kinabeiro musani omange miaka 38. Ili yetalia Martin na bonko liukerenga kimuna mulendete siaya. Lakini nana komorambo kumbere na amanyete. Jigendo yokanda the abana bali abamalisera. No mongina Margaret na abana bawo. Doje Martin mbiyare mugende komolenda. Mumosike te unga malisera okoliki oralire ayande enki onkwere Nyasaye ngambi yamono na atene ndabo ambo mame bukione enki bosani bwana mangi bwagali emanyirega na nengo cha matanga tusaberane kirengaki tusaberane amakwena amaruru muntu kumna mugambi ateba mangi muntu kumanyana kiyu muntu na kimati ni egwete mati nimbi yamono ande mbiyamono asokole na mangi akasoma ngaja ku Mumule University kongeresa mna kwa ko mwe transport orabise ya tatu mwabo na kongeresa sana mna kwa mwanje anda abantu kole isiko anje umuntu ubuno busani bwa abere na mangi bwe myaka 40 igombi yamono nyasaba sesenie aliane mwale gokwana tinda digokwana ngokwana ne munyogerere ngidinga ndikuogererwa onda arare lakini igo nyorende yane bunere katalinsi yage kolia lakini nje musabere ruta jango bu ambassador na inu musabere onde buyensi musabere ruta na musabere no mogere muntu nara konyoro iboire wanjite buraburu no mogere nyasaba abere. Asanteni sana na Mungu awabariki. Bono tigatogende nsemende etoko genda se KTDA team board member Mr. Ombasa Omweno, please. Pia mona barai ase okorao mukutano yo buya na batware go sabanga Nyasaye konye mono mukutano yogenderere igo mukutano bwa masikani bakabagani barorire nga nekene marisera nabaringo mungina bwa masikani naenda ojeta senka ya masikani sio ni ukweli? Yes, gonya saba konye mono omoyego yogenderere iga na masikani go ikoerire na atene nirendete ekeombe kya KDDA nekeombe kenene na omati niago kora na abantu baye kurweze zoni yeye ona sengenjo yechinga kina ndi twamanyire kanisa nebugate emeroberie menene gonta gete korangeria abakori emirimo be factory eberege ne factory yogembo our employees abakori emirimo bali mati ni abegeta akogambira na abandi bakareberege wote wakuchi hapa mbele tafadhali. Enjubwango. Yes, thank you for coming. Hapa mbele ni kupigwa picha. Thank you. Enjoy chubwango. Yeah. Naibauden. Iga. Oh, wasimame hapa ntole live kwa TV. Kuja hapa. Thank you for coming. All of you. All of you.
All of you. Bonsi korwe berege. Bonsi bali bagokora ase gifactory kyeito ibere. Ase Martin yaro mu director. Mwezi fika moranje inchuo. Naende nabeko nyare kana bakisangi baino bakire korwa nyamache bakori emeremo abande baje kurukiamo kama nainwo nyamora gokore emeremo kiamo kama gokore emeremo nyamache gokore emeremo itumbe. All of you come here please. Erinde tuwakwe bicha Martin yaro ngamwacha gaiga na abana baye na abamwabo. Karo mwakolire bichana mogontebia ndangeliye musani ono molisia achuti korutabaka icha asabere grupwe achuti ayerera. That's right. Achuti genda bwango. Run up. Run. Very good. Thank you so much. You was a teacher. Achuti no musani ono molisi korutabaka sabere keombeke koranji. Yes, yes. Oh, yes. Mbiyamono. Request ya bere ngatobe kesania aboko nyora ngakaro tu akolire na obwate ngori yao waye kaga. Na na ba minto kanga mbakaro wa meko gen. Oyongo sabare gakoro kwa molisi achuti kurtabaka. Tata Nyasaye sikone bako no bonene nigo bire bia okare na kare nakigekogera gwaturusiria sechinka ao twakira senge nchiyo mongina malisera gesare oyo beiro gotimoka senga kiye gwenereta sobosi bwao ikiagera naye kwa mumanyete kurwo mochakano nando bogima bwao no bwaye no bwatigaira sama bokao mbuya mono gotokora bale munakigekogera yabaraya baiga batenenire bosi bwaito nabato ikaransete onyatali ntwanga mbate inia nabo twarenge ko babeka sama bokao kiabisikirie se bagosoa ne chinka kiria se bakorwa elieta lia oli nako bakwekero bakore emeremo ne obwegenwa esiko ne baketigara sole asenge ncho twarorire ng'emereme yagendreta asegetieke omonene irari bagali nene elinde siketigara sole kero moyego yoraere wetera serieta rio mwana Yesu Kristo yoro moboli ito. Amen. Thank you so much sir. Biyamano Malaysia. Aseli. Biyamano. Injeni kenteneta bakoli emere masa factory cheito togo yero nga echari. Tu sari utiga elina mwana mwe karanse. Thank you so much. Thank you for coming. Ebe kali na bono ate abanganye ko bwate to irana na kira kialia na boko be kali. Thank you. Dagete korangelie group ende. And also I want to invite the vice chair Ogembo Eberege Tea Factory to come and invite the directors and thereafter to invite the chair to address the congregation. Thank you. Vice. Oh, incheko ku director no kuriendo kurubo machoge zone ya umachoge burabu and in charge of Eberege
egitware gosabe kenene nyasaye korwa asoli inkeri ng'okoboko kwao kwobobwi okoboko gokogwenia okoboko gokoremia may not lack in this family. Mokongye asokwegena mo director mwancho yo minto Fred erinde keragendra tekolera nyasaye alire gocha sole and atu ale chingru to guide the members of the family. Mogo semelia erinde abana baye no mongi na bareme erinde nyasaye kero bago soka ne kero bako irana ebe gokubarenda litukase lituko. And in their daily working, oh Lord, we pray that they may not lack. Mbaburu ekibakolia, mbaburu chianga bakobeka, naende mbaburu obwanchani bwao, buli kworogetia aso mwana Yesu, aso musalaba. Na kugo sababu itu nyasawe itongo tuorokerali, naende otoe hope beyond the grave. Oh Lord, this congregation, as they live at the end of the day, how we pray that you grant each of us journey mercies to their homes. We pray that you correct every mind. Nandi nyasao gen rego konya banaba. Batene nebo komu nandi basukienkeye beyond here. For this is our prayer in the name of Jesus. Amen. And thank you, Lord. Biamono wa director ba minto so go chamwachire oto apole Father, we ask permission. We know you are almost starting the misa. We ask for few minutes, we finish. Omwana minto Martin ne family ya Nyaolengima abantu ba minto akire go to apole simwarure inche samalieta no mbasankorokwa omweno nkansa atendere Martin na otole komo obo director we factory ya tendere na aba balengega Martin na abana baye bairenga kikorwa lyo mungina ange 4 years akomo ikinyagitali gacha onjoka kamoira kinjabo beliro for 2 years miaka ebere megima kugenda koirana mpaka bona gacha gutangwa gacha kubutoruo kogoro esengenjo burwira abwate kolende bone siya ikire kemwanya abantu twakolire kelike gwena to gokolerwa umwanjio ito ayande gotogutikira Nyasaye intarage ndankole ali Nairobi ntwabwate general manager ya Majani Insurance Brokers omongi na okuru Pauline Mwangi. Please come with your team kuru Nairobi kiara batoisiko batikanto bali bagabaru Nairobi alia abekororeka nenjeregeto omongi noyo. She has done a lot. She has done a lot in terms ye bill. Igonera ate betengonyu omongi noyo ralide nerache. Aba subati moroche oyo ne general manager ngima. Ekero toko somia abana baito chinyaruka. Digererie biro. Ekero toko somia abana baito chinyaruka. Digererie bone boss yane. Igoncho liro kurwa muno mo board member lakini goika Nairobi nere boss. Mo general manager. Please, Madam Mwangi. Biore, kwa majina venye mmeambiwa naitwa Pauline Mwangi na mimi nafanya kazi na KTDA upande wa insurance ile mnasikia sana sana hapa mnasema inaitwa kinga ya mkulima. Kwanza sana ni
kuleta labilambi zangu kwa familia ya Martin, juu wakati tulikuja kujua iko hii mzigo imekuja kwa familia, sisi kama watu wanashughulika na insurance tulichukua kwa uzito sana, ndio kuona matibabu inaendelea bila kuzuiwa na kitu chochote. Ikaendelea, and our love ilikuwa tu apone, arudi nyumbani, afanye zile kazi Mungu amempatia. Lakini the will of God is not the will of man. Na sisi ni kukubali tukisema may the Lord Jesus Christ asimame kwa ile nafasi imewachwa kwa familia na awape nguvu na uwezo wa kuendelea mbele. That gap will be filled by our Lord Jesus Christ. Ile ingine ningetaka kusema, niko na chairman wangu hapa. Chairman wangu wa kampuni ni Mr. Omweno, who is the board member. Ametusaidia sana kama kampuni kuona ya kwamba ile mpango ya insurance tuko nayo ya wakulima wetu inaendelea vizuri. Na ile kitu tu ningetaka kutaja ni wakati maafa ama ugonjwa inaingia kwa familia binafsi. It is very individual. So ningewauliza tu, tujaribu tu tuone kama tuko na security ya insurance. Kwa maana wakati hii shida iliingia kwa boma ya Martin, insurance ilisimamia kama security. Na matibabu ikaendelea venye nimesema. Kama haingekuwa kwa ile security ilikuwa pale, saa zingine tunaambiwa hata tutoe mgonjwa kwa hospitali. Lakini hiyo security inatupatia nafasi matibabu iendelee, halafu tutafute pesa baadaye. Juu hakuna ile pesa hata insurance inaweza kutosha. Juu hakuna mtu anajua uzito wa ile mzigo. Lakini ile bima inamaanisha that you continue getting treatment, you continue without interruption mpaka mtu apone ama Mungu afanye their will. So I know tuko na farmers za Kiamukama, za Nyamache, wa Kibirigo hapa. Ningetaka kuwauliza kwa heshima kuu that tusione insurance kama mzigo. Inasaidia. Kama our director hakuwa na mpango, pengine hata hiyo mwili haingekuwa kwa hospitali. Juu angeambiwa kwanza maliza hii bill before we can release the body. Lakini juu insurance iko pale inasimamia, wakati ile bill imebaki italipwa, lakini mnaambiwa muendelee na mpangilio yenu. Ningewahimisi, ningewasihi that tujaribu sana mtu akuwe na ile security. Tukuwe na ile security. Hakuna mtu anajua siku yake. Hakuna mtu anaandikia Mungu barua ati mimi siwezi kuwa pale. We do not know the secrets of our God. But the good thing is tukuwe prepared wakati wote. Ndio hata shida ikikuja tusizame. Tuweze kuendelea mbele. So tafadhali tuone venye tutaenda pamoja na Mungu atazidi kutubariki. I think now nitauliza my colleague awasalimie pia, halafu tuombe ombi kwa familia ndio Mungu aweze kuwaongoza na ile safari iko mbele ya Martin. Si rahisi juu sai tuko umati kubwa sana hapa. Lakini tukishaenda makwetu atabaki ye na familia, the close family. We'll all be away. We need God to stand with them. We need God to be with them. We need God to give them peace that surpasses any human understanding. Ndio hii safari iweze
kuwa rahisi kwao. Tuendelee kuwaombea hata tukienda makwetu, ndio Mungu awapee amani yenye itakuwa ya kudumu kwa maisha yao. Sasa nitapatia my colleague awasalimie pia. Tunafanya na yeye pale head office, ametoka hii area ya Kiamokama, so he's from here, and then we can close with a word of prayer venye nimesema. Mungu awabariki na watendee mema. Asante. Mbiyamona sana na wetura sama betigamba kwani mbiyamole mwenzi. Na inche ngoro kwa Alex oibwanyona seito nigere kurwari Kiamokama nongo kora ase Majani Insurance Brokers, our board member, Nerole chairman ase Majani Insurance Brokers, and also we are privileged our general manager Madam Pauline Mwangi no ale na intugaiga. Gakinya Sago Sesen chairman, I know he was in constant communication na our GM ekeraya mangana ya genderete igas kora chairman tiganya sawa seselie na ndaba iranirie to sabe tata serie talia Yesu twawakire mbiamono esenge ncho yobwanchani bwao oyo chiekire korara gesale tata Nyasaye ntunto bwate turakore turatei Martin kira maremye korente Nyasaye tatore tobore mwasomo chioiga obakonye Kristo otoma maraika ao anyale kubaretero baremu nekera tata Nyasaye turarora nekera makweli agweirwe ntochenge na kuiranirie rietali ao mbia ntogo saba manga makitwa gusabire estera Yesu Kristo yoromobori ito. Thank you so much, Father. I'm not going to talk anything. Those colleagues who have just come uchukuliwa ili tukae. Those colleagues from led by the Zono Nyankoba and all of them, please come with a photo, then we sit. Please. Abana abarure Nyankoba Nyamira esimyo ekwenda yo katogwa kwebicha waikaranse oyotangaine igakorukwa Kimaru ne arotenete zone engima managerial abande bagocha say but and just a name then we sit because they want to start misa. Mimi naitwa Steven Kimaru, ndiye nasimamia Kisii County maneno ya chai nikiwa hapo Nyankoba. Asante. Peterson Arao, Factory Unit Manager Ogembo, waletre pole ya ito kwa niaba ya staff na everybody uliotare kuikagaiga watebre pole sana. Diamond. Philip Ombati Maina, Factory Unit Manager Everegati Factory. Poleni sana kwa familia ya mzee wetu Mokwa. George Nyangweso, Factory Accountant Ogembo. Pole kwa familia. Naitwa Alame Karia, Field Services Coordinator. Pole sana kwa marafiki na familia. Naitwa Leonard Omoke, Production Manager Ogembo. Poleni kwa familia, jamii na marafiki. Enchengoro ku Maxwell Nyanga Magoma, mo director o Nyamache. Tiangire na inche koteba pole se murominto mukwa pole sana. Enchengoro kwa Dr. Aperi Kenyoru, Chairman Nyamache Tea Factory. Gantebe nga pole sana Martin, Director Sogosikyo Murugyo. Senabere makweli no wale rende tigato sabere ne family mokonge biamano. Marieta Noganda, Nyaira, Majani Insurance, Kisii Branch. Moses Ombat, Majani Insurance, Kisii County. Morike Dofinle, Nyankoba Factory, Majani Insurance. Joe Barongo, Ogembo, Tea Factory, Majani Insurance. Geseke Caleb, Nyamache Tea Factory, Majani Insurance Brokers. Thank you so much. We can have a seat. Bono ndoche misa ya chakire inchege ntonayo kotebia bale into mwensi mura
ekemeria ntu atwara obokongu boke naga kulende enchera mwairanire nande kolente cha SG Factory nenchera engia ekiagera chirito koira njetindwa ta imbechire toira chiabo mara chiabo mogeni chiabo evergreen ne chingia chira na moko lakini ekero mutene na KTDA na boko imokia yao kwagenda kuoye loan to chamangana yo buoyo mwakwa na ekero our former deputy governor ukwana na igwa amoyo ntua oda nchirare gocha overseas yale kurwa ense ku Russia na chaiche abali bimonyora moya yo mubekere chai ekyo moelio kero kende murabuli e bonus ngitwa nyiriro mutinyu 11 nabo yakabeire tugaba liria lengo mwako ulio etete tugachikotemo mutinyu sawa tukajateli kunyarekana because of your interest tuakanete are tuaruse chibe sebe yo kamuranche abalemi gendera gotole chai bente chai neskate elinde enyare gotokonya mbuya mono mogendere ko bawiyaiga nande moto egas. Thank you so much. Abangina motire ochirorari amoreto mobe chi enyomba yabojenu abaga kokoboko be ari rugoro semere abangina kokoboko be ari story gerereti okorio chief please maete no abaira chinsa chinyinge egasi bakora nenene nande mbagendrete konyakora igo motora omo esengencho bakore egasi enene atigamba kwa ni mwezi na abe ngambi yamore nima tubwate abageni awa abande tutoigwana selugeye gantebe pole sana Bonyora family kwa jumla na inde pole sana Kilion family and more so pole sana Martin aina rotu bwate muno mugambio kineni na inche na retire ngora yana gocha biyamana na igende fitingoro kwa musini ya chief uga biyamana sengi yo twali baga nyumantara kwana egali ya fata ya tene nirengerari egali korokuke PG 970X tabatali manyano nyoko yolema ogendo nyirusyo egali ya fata ngoete KPG 970X abana atebe okorwa taite kokwana mangana mange taite kominya kama tanga ndarega so na mo twabera mono ande na atebire kwania ba education yete ya sengera na taite pole sana kuya mono pole na nje master of ceremony agimonga bere jeno mbuya ngorokwa former MCA ino na leo teba pole director Martin asengenjo toko enda matanga na ande gochia Nyansiongo mwezimiwa bibao no mwezimiwa current MCA bo chitendere nchugocha murwe ngore nchugocha iga mwenzie father taraika Jamano sana ati familia ya mwenda sake mo director ito Martin nekinyoleke kima na inche tigandu pore ya bene uchase familia ntebenga madam utonyorire lakini tiganya sae alimie familia chingake kendu nyasaye asante family sana familia eri abana bari ba Martin babwatogotera komoranje nchugocha fata taraika abana bari ba Martin babwatogotera komoranje nchugocha
tumogoke nyumba yake. Nyasaye tumutongi, tosoe tumusasimo, tosoe matata sensi, tumogoke nyumba yake. Nyasaye tumutongi.
Yesu tuchenge na ntogoke tutanganire na Yesu urugendo ruroko era tokogenda rya iguru enseria ya Nyasaye enkeria ya babugi tuchenge na ntogoke tutanganire na Yesu tuchenge na ntogoke tutanganire na Yesu tomorore sokoronere tomorore tatu mi tomorore mamo mi tomorore malaba mi tomorore bairi mai tomorore basani mai tomorore abegeri tomorore onyerio kabegenete naitone twegenire Yesu mwanu Nyasaye tomorore nero mubaso msanere tomorore elianere tomorore enokunere tomorore ababu ibonsi tomorore baria bonsi begenete tomorore tomorore sekererwe, aumariga takobaruro, aumariga
basekererwe aumariga takobaruru babomi tontomorore sokoronere ntomorore tatomi tontomorore mamomi tontomorore banabami tontobarore bairi baitontobarore basari baitontobarore abegeri ntobarore onderyo kabegenete naitone twegerire yesu mwana munyasaye ntomorore umubaso msanere ntomorore elianere ntomorore enokunere ntomorore ababui bonsi ntomorore ekero bagendete kuna gotera igo nari gusaba abachukuru batire gucuhuraja egere bapungurire mubere gocha bari bakuru kwa abachukuru babomi tontomorore sokoronere ntomorore tatomi tontomorore mamomi tontomorore banabami tontobarore bairi baitontobarore basani baitontobarore abegeni ntobarore onyerio kabegenete naitone twegerire yesu mwana nyasaye ntomororere rumubaso msanere ntomorore elianere ntomorore enokunere ntomorore ababui bonsi ntomorore barya bonsi begenete ntomorore ntomorore mbiyamo ne family asokolera mama omino mwakolere buya ama MCA otendere what please ekere ama MCA akuna gocha yango saba family yabo mware bali bara aba kabaiboli ba Marisera aba mwa Marisera komoranje mochi chegocha asobwanja fata ochire lakini mochi chegocha okanire portion ya chakire komoranje after misa na batoko gendera ne bipindi binde byonse mbiyamo no tumusifu Yesu Kristo sengenjo omufata achire nandera abakongu goteba kende nje ngoro ku James Ondari nande Paradiso nje no mo MC obo gitendere omugaka Martin oyo mongino yasirete no musanio lakini nje nateba nga no amatangale seitobochi tigangi nje kolera na barabu. That is the reason I'm here. Igo tigamba sabero molembe kiagera familia achiri uchiari tigamba sabero molembe nyasaye keremo bwate enyangiye uno mufata gocha paete time kora tigamba sabero molembe nyasaye ata iskinde ngeyongo kwana omo MC inongo charenge ari gigonte binga is far away nagenda matanga gose nyansiongo bunakwa lakini na achaga akaamati ni pole igona nyota goika bunantevi na achaka rupole lakini naande kere na ngoja buneri nacha rangerera ni 3000 ngango cha murwere kiagara tigocha tukuria ero na njero goria na ya 3000 igote gantike 6000 na basa biro bare mbunya sae bono nto wiko kwa naande kiagara no na banyene bachiri guchirugo. Thank you Moses niwe na basa biro bare mbunya sae mbuya mono mwemse ekwaya chako gotera wewe kwansie misa
kuna gari imefunga barabara KAC 914Q. Driver yagote gari ile KAC 914Q agaende barali asekere jinde baranyi dusia nyisuki. Ondole se morojo mo driver yo saru wate gari KAC 914Q amyako chirogari bara suke gari asuire jinde. Komorante twachakire misa chigobi gaki mobeke insa asa masikani amalisera chisimi tobeke silent komorante totenene tochake emisa anya twacha asa masikani amalisera tomosigete totenene gaki komorante unless kobwata amagora arwarete toimoke komorante oine aromo yego yebwo moerio nande moyego ndetakayogo chagochera malisera.
Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Ningependa kuchukua fursa hii kwa niaba ya Baba Baroko Father Felix Manyura ambaye hayuko pamoja nasi hapa siku ya leo, kuwakaribisheni nyinyi nyote kwa njia ya kipekee, na hasa kuwakaribisheni mapadri ambao mmekuja hapa kujiunga pamoja nasi na familia kwa kumwombea huyu dada yetu, mzazi wetu Marisela. Kwa njia ya kipekee ningependa kumkaribisha Father Lawrence aweze kutongoza kwa misa takatifu, na naomba kila mmoja wetu tukiwa tunatafakari fumbo la kifo, tunapoendelea kutafakari safari yetu ya imani, kila mmoja wetu tuwe watulifu, tuweze kuanza pamoja mpaka tumalize kwa pamoja. Kwa hivyo mara nyingi wakati tunakutana kwa ajili ya mambo kama haya, unapata kuna wengine wanaongea, kuna wengine wanatembea. Naomba kila mmoja wetu tuweze kuweka fikira zetu kuombea familia, na hasa kuombea moyo wa huyu dada yetu, mzazi wetu. Tumweke mikononi mwake Mwenyezi Mungu, vile ambavyo tumekuja hapa kutekeleza wajibu wetu wa kibinadamu. So Father, karibu sana. Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Amani iwe kwenu. Basi ndugu zangu, katika mazishi haya tukitafakari fumbo ili la kifo, fumbo ambalo ni siri, hamna yeyote ambayo amefahamu fumbo hili. Basi kama viumbe kwa unyonge wetu, tujikabidhi kwa Mungu Mwenyezi, tuchute dhambi zetu, tupate kustahilishwa kushiriki katika sadaka takatifu. Na muungamia Mungu Mwenyezi Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Tuombe. Ee Bwana Mungu Mwenyezi wa milele, tunakiri kwa imani kwamba mwanao alikufa na kufufuka. Utujalie kwa wema wako, ili kwa njia ya fumbo hili
mtumishi wako Marcela Gesare Martino aliyelala katika Kristo apate furaha ya kufuka kwa njia yake, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele.
engaki yokobokia amagombo na eyogotenga, engaki yogosiarera amagena na eyokoyasangereria, engaki yokoboania na eyogotaboania, engaki yokorigia na eyogosiria, engaki yokogacha na eyogotuguta, engaki yogotandura na yokoboerera, engaki yogokira na eyogokwana, engaki yogwanchana na eyokogechana, engaki yesegi na eyomorembe. Ine mbintoki omonto akonyora ase emeremo yonsi agwechandera, narorire obokong'u obwo Nyasaye aire mwanyabanto bechande na borobwo, okorire kera egento kiabeire egesera ase engaki yaye, naende obekire ime ase chinkoro chia mwanyabanto engaki etabe nomoerio, korende nonya naboigo tibakonyara kumanya aya Nyasaye akorete korwa omochakano goika omoerio, na amanyire ng'a gento kende tikeri kere ekiya keraba wenere otatiga babe nomogoko, naende bakore ayare amaya ekero bari moyo, eng'ana ya Nyasaye.
Ogosoma wa kabere lirube lya Paulo mutumwa asa Abarumi tosome 14 tochakira omostari oyo 7 mpaka oyo 14 ekerenga kyogosoma nigo kere oboremereria asa abanto batari abaikeranu ogosoma okonyene ekiagera ondetari ase gati yaitu ore moyo ase eng'encho yayo monyene na ondetari ogokwa ase eng'encho yayo monyene naki onye tore moyo nigo tore moyo ase omonene gose gatorakwe nigo torakwe ase omonene nabo igo onye tore moyo gose gatorakwe nigo tore abo omonene naki Kristo niga akwete naende akaba moyo erinde abe omonene ase abare moyo na ase abakure boigo korendae naseki okogambia oyo mino gosae naseki ogochaya oyo mino nakintu twensi natoche gotenena gosio kwekerogo kieki na kia Nyasaye naki nerikire omonene otebire amaene buna inde moyo kera liru nalibekwe inse ase obosio bwane nakera oromeme naromobere nakera oromeme naromobere Nyasaye kirori ase igo kera omontore ase gati yaitu nache wekanera ero monyene ase obosio bwa Nyasaye asayo titoba kona kogambania tore korende angambu yako bwatugambe ng'a ondeta abekera oyo mwabo egento kyo gekomogocha gose gekomotanga na amanyire naenekirie ase omonene Yesu ng'a gento kende tikeri ekebe ekenyene korende nigo kere ekebe aso oyo okeroche ng'a negento ekebe ling'ana lya Nyasaye. Tusimame kwa shangilio.
Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya, bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbafu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatatutosha sisi na ninyi. Afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao mkajinunulie. Nao walipokuwa wakienda, bwana harusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini. Mlango ukafungwa. Alafu akaja na wale wanawali wengine, wakasema, Bwana, Bwana, utufungulie. Akajibu akasema, amini nawaambieni, siwajui ninyi. Basi kesheni, kwa sababu hamjui siku wala saa. Injili ya Bwana. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Basi kwa familia, ndugu na marafiki ambao mmejumuika hapa pamoja, sisi wote kwa pamoja tumekuja kwa sababu ya huyu dada yetu, mzazi wetu, ambaye Mwenyezi Mungu amempenda zaidi, amemtoa katikati mwetu. Na ni dhihirisho wazi vile ambavyo sisi wote tumejumuika hapa ya kwamba tuko safarini. Na kama basi tukiwa safarini, kila mmoja wetu tunaitwa tuweze kujiandaa kwa mawazo, maneno na vitendo. Na kama basi ni kujiandaa, ni jukumu la kila mmoja wetu kuangalia uhusiano wako na ndugu zako, kuangalia uhusiano wako na wale ambao unaofanya kazi na wao, kuangalia uhusiano wako kwenda kwake Mwenyezi Mungu, kwa sababu ametupea nafasi ya kujitayarisha vema tukiwa hapa duniani, tukiwa safarini. Huyu dada yetu, mzazi wetu, siku moja halikuwa pamoja nasi, lakini sasa Mwenyezi Mungu amempenda zaidi, ndio maana amemtoa katikati mwetu. Ni kuonyesha ya kwamba Mwenyezi Mungu anaendelea na kazi yake, nasi kama Wakristo, nasi kama binadamu, ni lazima kila mmoja wetu ukiwa safarini ujiulize, tayari Mwenyezi Mungu akikuita siku ya leo apate ya kwamba umejitayarisha. Ndio maana tumekuja hapa kufariji, kukaa pamoja na familia, pamoja na Badri Lawrence Mandere ambaye pia ni mmoja wa familia kwa njia moja au nyingine, ndio maana naye amejumuika pamoja nasi hapa. Kwa hivyo sisi wote vile ambavyo tumekuja hapa kwa sababu ya huyu mama, na ni dhihirisho wazi kwamba yeye alikuwa na uhusiano mwema kwa watu wengi. Ndio maana ukiangalia hapa, kila mmoja wetu ukiangalia, watu wamekuja kwa wengi. Lakini sasa swali ni, wewe ambaye uko hapa, Mwenyezi Mungu atakapokuita kutoka dunia hii, mbiyamuli ayebuli kanyasara akurangeli buno cha abantu bayijire mbara bibara cha buwa bangi karo isikuligerelia abonkwa mwara kurwa mna abantu babete chisuti biya murochi mwino ga ga uniform mbali mbali, uniform chinyinge mwese kuli bosige ga basasiroti baro abangi bona ayebuli kanyasara akurangeli mbara bibara cha bangi anya kuora se kiombe kya butuko manyanga mbara bibago cha bangi mbiyamuli anya kuora se kiombe kya maru manyanga igo paka bacha bangi anya kuora se nyumba ya Nyasaye abo bago cha bangi.
bona nendo bantu ko boni ngaye kyombe kya ungirikie ngamotor ai boni ngamuno karasitensa ekyombe kya ungiriki nyasara ko angeli bo ekyagaro nyene chi conduct mo jene agenda bako nyara baichire ne chi driver baichire na ekaro bwate kyombe kase kiliseme ekero ase nyumba ya Nyasaye na ekero Nyasaye akurangirie nigo bagucha bakwende na masikani na kiako waratua chirika igasobonge ili kutekeleza wajibu wetu wa kibinadamu. Huyu mama yeye mwenyewe alimwamini Kristo na zaidi ya yote na vyote akakumbuka ya kwamba ukombozi wake ulitoka msalabani. Kwa sababu sisi wote kama Wakristo tunaamini na tunajua ya kwamba yule ambaye ni Mkristo anakumbuka ya kwamba ukombozi wake ulitoka juu ya msalaba. Akia kwa rankura etanda se chikanisa weta iga nara aligeli weta chikanisa Jones pinji bega to musaraba biamol chikanisa Jones pinji bega to musaraba baro ko nyaraba chora to musaraba ko chora woka baro ba ka to musaraba ka yobeka baro roba chora to musaraba se pipiria tumusifi Yesu Kristo mwana kora manganai ekiagara wisa ko ga da se kilisa ka tuli kiniko ko nyora musaraba na bobekiri goralyo monene na sande na bako na kwa nyora musaraba na boro sia se busie kanisa kaiga wisa ko no nyana se sidie na bako nyora se pipiria chodrega musaraba no kalendo kike no bekira se pipiriga ekoro ke matwensi bwanje tibwanja ukutolika wetu ngaiku arwete na so musaraba. Ndio maana tumekuja hapa tukiwa na imani na matumaini. Yule ambaye alitukufia msalabani alikufa kwa sababu ya udhaifu wetu na anatuita kila mmoja wetu tuweze kujiandaa kama huyu Kristo aliyetufia msalabani anatuita tuweze kufuata nyayo zake. Ni jukumu la kila mmoja wetu kuonyesha upendo kwa ndugu na dada zetu, kuonyesha upendo kwa wale ambao tunaofanya kazi na wao, kuonyesha upendo kwa familia zetu, kuonyesha upendo mahali popote ambapo tunapofanya kazi na mahali ambapo tunakaa, kwa sababu hiyo ndio amri kubwa zaidi ambayo Kristo ametuachia sisi kama Wakristo. Anse obogima bwa mwanyabantu Nyasaye muna atutungete twensi niga atungete mwanyabantu akabeka chinga kinebiro inga kero yomo na ande muna tuyuguru kura sokosomo gutangani inga keregento kila kitu kiko na nyakati, kwa sababu Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na nchi aliweka majira na nyakati za kila kitu na kila jambo. Kwa yale ambayo yanayotendeka duniani yalijulikana kutoka kwake Mwenyezi Mungu yule ambaye ni mwanzilishi wa yote na vyote. Na wale ambao tunamtumainia Mwenyezi Mungu, ukitoka dunia hii ukiwa ni Mkristo wa kweli kwa mawazo, maneno na vitendo, unajua ya kwamba umejitayarisha. Ekerogo soma abarumi isano nemo osome isatu weka 12 niyo tangu yobatisiru uyu ni gago sanga makuri ya Kristo ngana isago kwa nonekara kule uyu ni garura sisi imechana. Tumusifu Yesu Kristo. Umongena marisara munara ide kana lengaratike ayo lensangi yo lengarat mjoka ngoli yule umunara uliza huyo ambaye mmeketi na yama mmesimama naye, wewe unafikiria nini? Bane mbaye mweka ransete sai kama ndigireti mwa tanga fata tangu wakuru bwangu tano mwina batara beka machi mbara gosembai. Lakini mungina marisara ra kuru toro kendo ruaye ati mogeti wano katia marisara na nche ndega nkarastente nini ningo kanda ta kole kibi no yol mausro yokuli igombu yawo kwa osembi yakwa moya imwa kwa na bangira ni mweka karamwa liso ali bino limwa ta konge bachira nani mbali ngabali tayari kugwa ande batebire yaye. Tumsifu Yesu Kristo. Obwa babo kombwata yono maite bitako kolete bigara tutali tayari wakale ndoke. Somo la kwanza, mwandishi anakumbusha kila mmoja wetu ya kwamba kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufanya nini? Wa kufa. Kuna wakati wa kupanda na kuna wakati wa kuvuna. Kuna wakati wa vita na kuna wakati wa kuleta amani. Sasa wakati wa huyu dada yetu, mzazi wetu, wa kutoka dunia hii umefika. Kwetu sisi kama binadamu inakuwa ni huzuni, lakini kwake Mwenyezi Mungu yeye ni wakati wake wa kuvuna na amevuna. Lakini kama sisi wa Kristo tunakuwa na imani na matumaini
ya kwamba mwenzetu wanapotoka katikati mwetu siku ya mwisho, wakati Kristo atafufua wale ambao wametutangulia, ataifananisha miili yetu na mwili wake mtukufu, kuonyesha ya kwamba tutakuwa viumbe vipya kwa wale ambao mienendo yao, kwa wale ambao maneno yao na mawazo yao yalikuwa yanaendana pamoja na matakwa yake Mwenyezi Mungu. Ndio maana sisi wote tuko hapa, na ninajua na niko na uhakika sisi ambao tumeketi hapa, wala ambao tumesimama, tuko dini mbalimbali. Tumsifu Yesu Kristo. Abakatoliki mbaro, abesidi mbaro, Deliverance mbaro, imeyo mwana mbaro, nyabalesa idi na bali ba Makenzi no balega. Tumsifu Yesu Kristo. Bose nabakati ndoki abali oro twesi pimuna tuachira ndoje tiga singa njomo na malesa, lakini rende bono karo monta kule twesi bitwacha, lakini karo monta la moya twata bana uyu no mukatoliki, uyu no mwesidi, uyu no mupiechi, uyu Deliverance, tuangaina karatu abantu tole moya mata bako nyorunga ngete bunande iga singa njo ndo kwa Katoliki, ngwange ta singa njo kwa ndesidi, ngwange ta sokwa nda piechi, asinga njo kwa nda piechi, lakini kana kule moja mwezi pako ulio ngange tena kwa ndoki wana tu wanja ne karatu akule usimbia tu wanja ne katole moya tabi monere ngatige binte bibwa motinga njo yo mino na buya nje tayo monyene mwanto yanyo kanya mwanga ino saiko ko kondrane saburi ana kwa nganga ko kondra kimbe ta kare bijama mkadur kyu nganga ko korambe ta kare bijado kasi kwa nganga busaiko ko kondra kimbe ko tiele so nganga unu mwesiti unu mkadur, lakini kana akura mama agocha mwenshi ando kwa mana gocha ana kana wale te besa turku ekana ngure no nilio kana akura bono lio lwacha ando kuruchwa sachi nyingi na motole gosi. Kristo anatuamurisha kila mmoja wetu tuweze kupendana. Ngana onyene kero oko gande dini ende onsi egente kere nenge ndokike obwanchani twanchane twasintu, lakini ando nyole naboko beke sabuli obeke kare bya dulgash obeke kare bya mam Katoliki, lakini kare nya sapiro ni butu bwa yeli akabere obeke biriti mungu wete nabura beke kare bya dulgash yotera okotera kuruchano ali bakachano ali ninyebe emechando yenseye embe omotolya ncho bwango omotolya ncho bwango emechando erago etanane jera sobosyo bwao nomosunte bora bubo sesenirie na Yesu no buwa matemwa roro bora bubo kubara o bora buwa selyo boba rora Yesu Yesu ngangaraso. Msifu Yesu Kristo. Hakina kimungu toka tero. Yani kero mondo tatera tinsa. Pako moro yondeli. Pako mwibi akale ndoki. Umura kuli akale ndoki. Nari tu atenga kura waro brawa Kristo. No bwege ndoki. Noru brawa Kristo. Onya turu kwana na nyakobia. Noru brawa Kristo. Onya turu kwali mukamu muru. Noru brawa Kristo kole merangu yabantu botuku. Noro brawa Kristo nyokubwate ndamwamu taiwa no imole nere naki anya gota to oro brawa Kristo bwato kabwa so bwatirete moto ko nyoro bwatirete nganje no Katoliki njoro mwisitie jeno mupiechi, lakini kangara ime dole obo gengime dole obo rabuli kanisa karoko gende kanisa karokuru sadaka okorate sadaka yesiringi 10 na hande lya bosete, lakini karoko ikiranga kwa ndoro boganga kwa mana ko imo kya chiribu 10 ko imo ko sine ngombe wakora bendo tie
lakini nyumba ya Nyasaye akasiringi gateni na kabose tekabandigite onye neri nuturingane tiga ndiri tabwatige changa lakini aso buganga kwira chiribwirenga 10 kura arubura bwa Kristo no bwege ndoke amatemu tiri kubwati asubwa cha Kristo asobo Kristo bwa. Ndugu zangu katika Kristo, tukigwa katika safari ya imani, kila mmoja wetu tunaitwa tuweze kuonyesha upendo ulio kamili kwa ndugu zetu na dada zetu, kwa sababu kifo ni fumbo ambalo ni Mwenyezi Mungu peke yake ambaye anajua, kwa sababu yeye ndiyo mwanzo na mwisho wa kila jambo. Na unapopenda ndugu yako, dada yako, hata kama anaenda dini gani, unaonyesha upendo wa kweli. Mwenyezi Mungu atakapo kuja, hautasikia kwamba wale ambao mlikuwa mnaenda Catholic nyinyi nyote pia box juu, wale mwezi wale kwenda hizi DM mwezi bibia box kujigo hige ntogero ngelinga kila mtu hata uchukua ndoje mama ita mangana bona mama ita mangana nanda kuanga inenza umaitenga kila mtu atauchukua mzigo wake ayene mani yaone kumani yao oyo materena yo ndatenega kero mondare sabuna amenyete nanye mwakorete nyangi mwese asuwa mukaro yomo arese bitake biri ara bakara enjire liku amenyete buguma bumusunte toborore ayene saburi yao pia boxi molero ayene lesoni yao pia boxi ne karabi yao ya doli kasi ne karabi yao kama mkatoliki ne tai yao kwa lukubika agabo no bwe sibeto ya kabisa iga ne bibiri iko kungaina abantu ba Nyasaye pia boxi. Tunaitwa kila mmoja wetu tuonyeshe upendo, kwa sababu Mwenyezi Mungu aliye mwanzo na mwisho anatukaribisha na anatukumbusha kuishi katika maisha ya upendo na kuwa wanyenyekevu, kwa sababu Kristo anatuambia kutoka somo la Injili Mathayo 11 kusoma 28 mpaka 30, njooni kwangu ninyi nyote ambao mmelemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha, kwa sababu mimi ni mpole na mnyenyekevu. Kuonyesha ya kwamba tunapoenda mbele zake Mwenyezi Mungu, Kristo yu karibu nasi, yu tayari kutukaribisha. Hata kama shida zetu zimekuwa nyingi, anatuita tuweze kuonyesha upendo na huruma kwa ndugu zetu. Ndio maana anakuja anatuambia kwamba njooni kwangu ninyi nyote. Onye kuromborogi ine mesigo mukabere Yesu. Onye namarwaire ine mesigo mukabere Yesu. Onye mugako okabere rensalimache nyumba uyu no mesigo mwarali Kristo. Onye abana bawo bakabere tinsalimache kiturubo nyumba ine mesigo mwarali mu Kristo. Anatuita tuende kwake tuweze kuleta shida zetu na mizigo yetu. Na unapofanya hayo yote, basi unapata nafasi mzuri ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na zaidi ya yote na vyote bila ambavyo tumesikia kutoka somo la pili, Mtume Paulo anatukumbusha, anatuambia kwamba wale wote ambao wako hai na wale wote ambao wamekufa, wote ni wa nani? Ni wa Mungu. Inga bonsi abale moyo na abakule bonsi na Nyasaye. Na yekora Nyasaye ko tabanga njere Nyasaye itsokuro chenu. Iyo Nyasaye no bwa bale moyo boka usemwa aro Nyasaye bwa bakule na bale moyo. Na yekora twale turubunga na malisaraga. Iko bono nale to katwara bora ninga bono rende pero monta akule ngirana to katwara moleta ase usine nyumba ya Nyasaye kanisa ime nale twara musabire kanisa ime twara minana na densa timati ose ayinu mwana ko mangana kamnai ngiya kwara na to kumire kanisa ime bono onye Nyasaye karo Nyasaye bwa ba akule na bale moyo ekera akule ngito kumwangira onye ole ko gende nyumba ya Nyasaye ngito kumubika wote no to kumubika kero monta ko kwa sakate to gike bono liswali nili ayolenza ayocha kobeko mama atenga nora angiri kukura sobe kubwese umuntu akogendiga ali kubukule tinomole abawo kubukule bakubukule tina abalebe abakule muboina abalebe abatanere tamatanga abalebe ikiagara ikiombe kyao mongi wet bono mnatoli gatwensi asinge nchubwa mate borobuya bomongena malisa tuachira ande Paulo otoinyoiriga tubasa kwabege tango
kyoyomino asenchire ndeons. Don't become an obstacle to your brother, to your sister. Be a source of blessing to your brother, to your sister. Be a light to your brothers and sisters wherever you are. Because the Lord has invited each and every one of us in a very special way to show each other love, and above all, to be a source of blessings to each and every person whom we meet in our daily lives. Kwa sababu hakuna hata mmoja ambaye anajua siku wala saa ambayo Mwenyezi Mungu atamuita kutoka dunia hii. Kama basi hakuna hata mmoja ambaye anajua, Kristo anatuambia kwamba kesheni kila wakati. Onye na bagaka mulesa abagaka tumusibi Yesu Kristo. Mahita na ngoja nara kumi. Konya romo gaka. Abenyero no murugi oye miaka 20, miaka 10, miaka 30. Anabegete suti ya ebuya ko murigeri na bakoranga mbiyali. Andati ni nyomba mwaye bya kabise ka gosengishiri gosesiting room. Mwana woja kubuli mongino ngaraki no manyete buli. Ono kubuli mongino ngaraki no manyete emyaka ye pye 20 gaki abagaka mbuya muli. Ono kubuli mongino emyaka 20 na pa kwa maja ngaraki no mayete buli. Oro mongina chiko koligeri. Ona singi njoli no mongina renda na nuru chuma tu mongina nganye to kurusoba ka chaka ikabona atali so. Ole mereri ko ukurira ku chichikoni. Kali nyoko chichikoni nyabuwa ko litiki abuso ka konya kwa abuso ke mun ke weta uyake tek. Yo matene point yako watinga yani nkubwate. Lakini ndio ntari ko kotebi. Usire ko chichikoni. Kali chikoni ka konya kusenkunya kwa abuso ara konya usibe bintu cha konya watera na yaeteire. Mati bana watera ka watera tani ngakusenga nimbe chanda bwate menen. Yani bana ni yanya kwatenga lakini lende. Ngalene no ane tomenya tanani wanko le merreti kiagara nkoboke na bonda iseko koro kikeliuta na koro. Abagaka tuma na kweba na ki ebebe byala tetwense gaso mukungu mutanganya akalete ke basense mukungu kabere akalete gotole tiwana ngamodol igoma to mukungu na bako bali chibu na ndabe kendo ke iswa ige point ne ri naki moja ningo nkoboke na bongo kochoka lakini bono ri atari ko kote wano kwa makonyo mo aka noali no ikaranse den sai ka tumaiti no mara ko banga ki mokuli nyomba obegete sut liba kokora ya ura okole bwate sunu ura beka siringi 100 usimia 200 mesa igoroga bwe bwate sikoma tenga nara achiri kucheka lende none likubali kulira kuliga gose motukora wati na boko kora no nyampana kwa maana ko ibonga totigetikele lakini mwenali ukotika siringi 1000 mongi wote basi mwao gaiga enchara yoka musani one tigango tebi ekerura agende aba uko inyora mbali bari ukuruka tata tali bari kurukangu mata mwina ali batebi nagi uyinango lakini gaiga na kyokurukwa kati ya tata oyo kuruka tata nuyo kurukangu ekerukuri libuya ningoba ntakura chandikira mono igaba kaka mungu gwese ando kukubuka maambi aye point yenene teyo mongino naki mongino minto ningwanjete abagaka tumusibi Yesu Kristo. Ni wangapi ambao mmeketi hapa uliamka asubuhi ukasalimia bibi yako kwa buka maambi kwa matengo mongino minto mbiyole bwakire akika kutoka ansa Kenya takoboka biyamole tumusibi Yesu Kristo. Ondinaro lensa naende ondinaro lensa onye kwa mukwania biyamole tata mota gara moyo buya onya kwa mukwani nga bwakire nero watenge bwakire onya mwacha munerega ekwa matenga oyeli chisa chiri chabeire takale ndokeke onya ngo chie kanisa eba Jumamosi eba Jumapili oyo mago tenna mwenali egero onya no mongina onya utanga na kuchaba ko tenna ali mogaka sie ko murango amatenga oyeli njitakale ndokeke ikanisa balenga babere muna bacha aketobo ki mabalenga muna bako ike kanisa ime bawo karansa babiri lakini wako nyarumo waka ikarasta ko neli mongineli ya mwino ngamotole kose bona yebuli muno lensa obwa mate bwao ne family yao na bana bao na bali wakala na baramwemeremo kwa sababu katika safari ya imani ni lazima uonyeshe upendo kutoka kwa familia yako na we mwenyewe ni lazima utengeneze uhusiano mwema kwa ndugu zako na dada zako
kwa sababu Mwenyezi Mungu atakapokuita apate ya kwamba kwa kweli umejitayarisha. Kila mmoja wetu, mauti ama kifo ni fumbo. Hakuna mtu ambaye anajua ni siku gani ambayo Mwenyezi Mungu atamtoa dunia hii. Kwa sababu hatujui, tunaambiwa tukeshe kila wakati. Nando wikabwanjo mundu bunale. Mundu nabaka nanya kamwamete bunanje, wakara ndoke ko mwanje. Nanya kabalirete, wakara ndoke. Okumwanja bunaka ndoke ko bunali. Ekere bwanje toyo minu munale. Ni go bwaga je to bwa matoboro buya, insa igama na iguru. Ayaka no mungwano ndakotera baito ka no kana no ko iguru ne sani ke gusino ane ndio nselie na kwara tegerera amangana muko bwa to ke dance mwe bakotegerera. Toba isako umuchaya omwana w'omuntu ichaibole tuno mukungu to muchaya ndoche ndeke muke banyete bono. Kwa sababu ya hayo, mtoto wa mtu ama mzee wa mtu ama mama wa mtu ama yeyote yule, umpende jinsi alivyo. Omugako no nyoro mugako ndore watchman manyanga kara bana baye bakomora bari kote watchman eri yachire eba kote banga tato kole ndoki omongi no tari kote watchman yana yachire ningo ochire omugako yo ochire lakini aye kero komurigere injera ne watchman yakote ndoki orochi ancho yo meno mna kote ndoki munale. Yesu Kristo kara iwote ngarasaro kule. Yesu Kristo akagenda kera igatororo kanyara ngarasaro abakwete asibira amaboko n'amaguru n'amaiso abekire imbere ime kamanya kurororo akanyara nanda simbere igoraiga abekire teligena. Yesu gende ketangani abatebeti baragendo kiek tigeligendo kiek ligena tebi umonere ngagendo tigeligena abantu mparororo asichi amate chetu tubekire tabantu bande amagena asubugi mabwabo. That is why konyoro monto na baru butaka buaye konyora kangina karaka gotu agocha na kasumari kaye gosagate obeko muranguga alimbo tukomanyete tari kunya gwe chanda aso ya kasumari ga orara sambiri araire nande muna aso ire kurara iga etwanye ko mutura mambi aya singe njo tubwate morembe nande toetia ba mino morembe asinge njo chande dabantu ogoso asambiri kurara watogoliga paka sasa ba yabutuko parto rara lakini mbole role otogoleti asinge njo
you don't know the definition of peace. Asenge njutari kwa ba mino morembe. Kwa hivyo ndugu zangu katika Kristo, tunapoombea roho ya huyu dada yetu, mzazi wetu, tujaribu katika safari ya imani kumwomba Kristo, yule ambaye ndiyo chemichemi ya uzima wa milele, yule ambaye ndiye upendo, aweze kutuonyesha upendo, atupe nyoyo za kuonyeshana ule upendo ambao yeye mwenyewe ametuonyesha. Ndio maana kutoka somo la Injili Kristo ametukumbusha na ametukaribisha taa zetu ziendelee kuwaka, taa ya imani iendelee kuwaka. Kero soma Isaya ya 15:3 incho asende mwensi bali mwarosiro ni mesige melito na incho ni kolege ndokeke inga ni incho waza ko tabuye ni incho to kamberane no anyi bibintu bya biri baliri muna manyinga nimbisibye birabese. Isaya ya 15:3. Philippians chapter 3:12. I do not claim that I've finished the race, but the thing I do is to forget everything which is behind me and focus ahead for the reward that Christ will give me at the end of the race. Meaning, our past history. Let us know 3 things. Yesterday is a history. Today is a gift. Tomorrow is a mystery. If yesterday is a history and today is a gift, we must embrace the present moment with joy as we cultivate for our future, which is a mystery. Our tomorrow is a mystery, but today is a gift. We must make use of the present moment well. We must encourage one another. Oyo mino kirocha neme chando okumwe encourage. Tuachirike kole tengora as a family. Asengencho enere entekenene turakora sobogi maboito. Kwa hivyo ndugu zangu na dada zangu, kumalizia, kila mmoja wetu tunaitwa tuweze kujiandaa. Na unapojiandaa ukumbuke ya kwamba msomi mmoja alisema, death does not come like an accident. Death is something that a human person nurses right from childhood up to the point of death. So each and every one of us, ama kweli ni gotogotara naro asenya sai makweli tari gocha mno wasokano muna wajita sinsi okogenda ukokole nduki ukogenda, lakini njera wajite onditeyo utumeta application yaiburu, lakini okogenda ukokole nduki ukogenda iyo muna kwa iboirwe wachakire safari okogenda ngogenda ule enjeri utamaite una wajite, lakini akaruma tanga ngogenda ule. You must be prepared. You prepare yourself and you prepare in the thoughts, words and actions. Kupitia kwa misa takatifu tumuombe Mwenyezi Mungu atupe nyoyo za huruma na za kuonyesha wenzetu upendo wa kweli. Ezekiel 36:24 kogendera nimba sangiriri kurwa sense yonshi mbanyorukiriri amacha mekonunuku kurwa simetu yabo nabarabo ngabacheneke kurwa sogotacheneka kwabo nindu usie chinkoro cyabo chinyomo pabu na magena nakubabikira chinkoro chingororo mune nyama balia bankire kwegene ngana ya Nyasaye na arayo Ezekiel yakoteba imbabekiru chinkoro chingororo banyare bakwiwe ngana nakero. Lakini asenge nchabu atubwa matubu yase tuli ekora tuachira nintu abega tuli moyo asa mmocherete Nyasaye biritu aruchara okora biri bibi tunyare ko bireke bisha ataraturangiri kirara turangiri anyore ngantu yaliganiti. Tujiandae katika safari ya imani ili kwa yote na vyote na wote wala ambao Mwenyezi Mungu ametukabidhi katika safari yetu ya imani tuweze kuwa watu ambao ni wapole na wanyenyekevu. Uonyeshe ndugu zako na dada zako upendo wa kweli. Na mwisho kabisa huo upendo ni ule wa ndani, sio upendo ule wa kuonekana. Unavaa mavazi mbele za watu lakini ndani ya moyo wako ni umbwa mwitu kwa sababu ya vitendo vyako. Phantom paroro naboko buri lesson yaone sabuli na karabi kya mamu katoliki ni ya Dorcas lakini oboge mabu au amatembuli obiya tukurangirirwa twensi tunyare kwa gachobwa amate asekero yomo
nasi twensi na bonsi. Tumsifu Yesu Kristo. Toko waraka igoro twensi. Tusimame sisi wote tafadhali. Na nchire Nyasaye Tata. Anchira somo ya mtakatifu Persia Katoliki takatifu kuweko kuruswa kwiwe Mungu Mwenyezi, Mungu mwenye huruma, tunakuomba kwa njia ya kipekee utupe rehema zako ili tuweze kushiriki vyema katika sadaka hii takatifu ya kumsindikiza mwenzetu Marisera Gesare, ambaye kwa njia yake ulimwezesha kuamini kwako ili umpe uzima wa milele. Ee Bwana, utusikie. Alo, oyo mukuru ase familia, mugaka oyomo, n'omong'ina oyomo asisara kyabanje. Dato itole igoro. Yesu Kristo no mwiko amacheno. Twakwira nini nambo ya mwana tata sobolendi bwa uye bwa butambo tolende tukinga kichonsi omanene. Igeri abasana bairi bateso mwana omitonya ari okakurara omanene. Aya nkwa amenyete tukuri ya omanene yakora no ikara nsesekero kya ugikina kyobugambye mayete binda bya buronge ne byabo geko omanene. Aya bika naye tata mayete tukuri yakero ya Nyasaye. Toli aba yakocha soro omanene kuboyo omitonya ari okakurara Nyasaye. Naye biko mayete. Igeri mwana omitomanti na moncho kali Nyasaye. Nere na ruale to maneno nyale kwa makonya magire tu mtu na ruale to magoro manene omokonya tatu konye ne family na bana bae bonsi twagwetike ne tutwensi omucho to konye ke kora twensi ntu amwanje tera kinya kwa mwanje mono bama tena baidi na basani bachire ga kisiba kwira na baira ne buya makabwe ne ko rabwa sori wetera sobra ibo mwana Yesu Kristo yoro mbali itu munguru to iwe Mutongi tata Nyasaye twachire sori wane maragobe tugukoira ne lingambi ya mono aseke ukio bogima ngambo ya mono kwa eto yo minto manti ni Marisera oro sirio esa kugetigire magega tata Nyasaye togo gusabanga abana ba Marisera Nyasaye ubalinde amono mugaka manti ni family yae e family yonse amokwa ne binyoreke gima Nyasaye tororera abana ba mabire se tokubanyora Nyasaye ntuko amogorera twabatebererwa ne gwenerete bamenye omunguru otoigwe Omone tata Nyasaye uri na ise tokwira na lingambi ya mono senge njota to bugima bwa busata to manene tata ligereria korwe nyange ya muntu Marisera chage to manene ligereri gwatoire enema gwaturendire mbakari tukuria rero tata rio mwaeri omone tata ligereria abageni baya barure isikawa omanene bachire kurupora somo che tata manene etogo kubori tata manno nyare ko bakukuba konyekere bakoirana tata manno boruseri bigochenjera banyare ko bakoirana bya tata manne omana to kuborira nta maraika somo che Marisera tata nyare ko baga kuturororo nyare ko baga korokereria moga koena bana baye tata manene aina boria makae tereso ko Yesu Kristo mongro toiwe Saito omwana no moikoma chenu biyamana Kristo asenchoro monge wa mabera yamana asencho mugando monene ochira asencha ya matanga Marisera bonene bwa mabera talikende twakwa yagera bwakia toikire kolera Marisera bonene nigerere family yae atigire magega
asenchira ya bene na baretera samagokao mugakoye nasoito otigaire maega monene bwa mabera asiretari aho Yesu omubeka asimba basyao nakuwa mono mwosemere wetane timbera nakuwa mono monene mutinya mariga keragenda kulero monginoye awetane asekere okere monginoye ale gwisaransa ali ikaso monginoye ale gwisaransa Kristo amaraika ali atana nabere anyare goswa sekere okeria nyaso itenyomberia amaraika machona nyesongorokane omugako yakera gosokane kera goswa nyaso itotwara obore mwabonene bagene baito bakira asobonge kera bakoenda asinka chiabo Kristo gane na kera yomo nakubwa mono Saitani ali abangita sipara korete mebasokano aseri etali ago Yesu onyare konyeseria kera yomo ikebiya bara baigwete base mbobya bara mana Maria gase nchokonywa Yesu Kristo konye mebere yabo yitakase na manyinga Yesu Kristo enseto ya Kenya asenchera ya bene na nyeretira samago kao elindo gwancha kwago kore komo farme na kubwa mwana soito siransemesa katikati ogaya na mangana aro aramabe Yesu Kristo elinde nyasoito tonyoro boremu tonyoro freedom yokurandiri ngana liao na kubwa mwana nyasoito otanga manyi ngatabasa goiteka munaretegete mwaka 2007 tatomale amba manene ubuya bwao boisane eke asirietera Kristo oramaborito uliye makimbilio yetu, muweza yote, karima udhikirimie neema zako, ili yote yawezekane kulingana na nia zetu nzuri, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Chinga Kristo ikirinde chisadaka asengi ngiye gusabira umuntu na Marcela nari gusaba bangina balia St. Gabriel batatu bagendera ine eri arubugeka babere batiri mbogesa ide goika noyo maete seme yiga nartokora sobwango ondo naro bwate mike getega yatoko na korigia onyekera andika tukubera ga kina moto kori mike
kero bagonya gocha igo nundo bwate matoreo yaye Salini ndugu na dada, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, tunakutolea kwa unyenyekevu dhabihu hii, tukiomba rehema yako kwa ajili ya wokovu wa mtumishi wako Marcela Gesare, na kwa kuwa hakutia shaka kwamba mwanao ndiye Mwokozi mwema, tunakusihi umjalie ili amfikie na kumuona yeye hakimu mwenye huruma, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Mshukuru Bwana Mungu wetu.
kweli ni wema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye, katika yeye tumaini la ufuko wenye heri uliangaza kwetu, ili sisi tunaosikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa, tufarijiwe kwa ahadi ya uzima wa milele. Maana uzima wa waamini wako hauondolewi, ila unageuzwa tu, nao wanapata makao ya milele mbinguni, yakisha pomolewa makao ya hapa duniani. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu pamoja na viti vya enzi na milki na pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni twaimba utenzi wa utukufu wako, tukisema kwa furaha bila mwisho: Bwana kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala huachi kuwakusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake wakutolee dhabihu safi, ile itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekuletea, ili uvitakaze, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate, akakushukuru, aliubariki, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitua kikombe na kukushukuru, alikibariki, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kristo kafufuka, Kristo atakuja.
Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu pamoja na ufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa na Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, na mitume wenye heri na mashahidi wako watukufu, na watakatifu wote ambao tunaotegemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisha wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalo safiri duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Yusufu Mairura Okemwa, pamoja na maaskofu wote na waklero wote na watu wote wanaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii ulioita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Mkumbuke mtumishi wako Marisera Gesare Matini uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Umjalie kwamba yeye ambaye alishirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, hali kadhalika hashiriki ufufuko wake, siku ambapo atawafufua wafu katika miili yao kutoka ardhini. Hapo ataufananisha mwili wa unyonge wetu na mwili wa utukufu wake. Pia wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako. Ndipo utakapofuta kila chozi katika macho yetu, maana kwa kukuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote na kukusifu bila mwisho, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Basi balibona bacha matanga tutenene igoro, balibuka bacha matanga tutenene igoro. Ona tiat soronya saita tano kugena sa mangana Yesu Krista tora matoka tewata tuitori igoro. Otorusi vito nanto gotiga bago techeya to beso to beka so tema mongru to aga soro iro to bali kuro aso won sina so yewa to molembe sama to kaito
asa mabera otuginge kurwase ubwoba bwonse mnatonyete muno n'amaboko gwa kabiri kumuweni tu Yesu Kristo. Mungu Yesu Kristo kataya tumubao na batigiro malembe na biro malembe one tulili bibi tukulende ulili wanjuke sikiana ndoto malembe no mono nda wasomete miaka na miaka yonsi malembe wa Mungu robe na inu ya matuko onsi bono mugusina tete ngotaga mwangane bono kwania uyo mino mo malembe no nyoro mubiso aye mukwane tu mulemereri. Aya nafata nko baro malembe kurwa ko bako igoro kero monto. Rorai ne mano Nyasaye, rorai okurusi binse. Banegesi abrangile usanga sendagriga. Monguru. Esala yotoliwa esao nontoli enyole komonyoya Maria babo nsabere Malaika ono mwanje okorujja satali ya Nyasaye sala yo wancha Nyasaye na manyire nyoro mutatibo Yesu inde na amanyinga enywe kyaira byeka wateo na nkira ene koro ya neonsi sala yo wekeya Nyasaye ndengwete bande kino musali omoleu tingwe netyo konyoro mobere na amanyinga Yesu okobe ibe byane Monguru tingwe netino soe mwane kolendo tebengane moyo kano moyo no wene sara yo weitia Nyasaye ndengweitia ndoso kobe na karakia ibya kobe na no mieke Kurbono Nyasaye muyati ngusanande kabiro nkwere mabere sara yogo sasima Yesu Nyasaye monenone na igora salitali igoro netulekira sole nko sasimande na wanchire nenkoro yonsi ninkoli yetino wekana oicha sende oiche wono ngochoro nkoro muya Abakristo abakatoliki boka nandekero kende bali beyaliganitie osaba maitendo bakora
asogotero wa shukran na osabanga bangina bali bari kumachi kurumandu buya buya masoya goja bosia ne family kumachi buya igase nyangi yo mungina yo mwerio asogotero gutwa bekire wa shukran kamuranche bangina bali tachonge busi
Tuombe. Simama mahali ulipo, angalia altari. Kimya kitutawala kila mtu. Mulio cha matanga tukulewe no yo mintoto tene tense. Ulibu ko cha matanga, nyi wikaranse ta plan ya umbiyere. Tuombe. Mungu Mwenyezi, mwanao umetuachia komunio pamba katika sakramenti ya mwili wake. Kwa nguvu ya chakula hiki upende kumjalia huyu dada yetu Marcela Gesare afike kwenye karamu ya milele ya Kristo, anaishi na kutawala milele na milele. Bwana awe nanyi, awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tupake na amani. Misa imekwisha. Sasa naomba tuwe na utulivu, tujipatie nafasi pa kuketi kila mmoja wetu, ili tuweze kumaliza mahali ambapo tulikuwa tumeachia. Na ningependa kwa sababu ya muda, kwa sababu watu wanaenda mbali, ningependa tushirikiane kwa pamoja tuweze kumaliza kwa pamoja. Kwa wakati huu ningependa kuita mmoja wetu yule ambaye atatusaidia kusangililia runguli, ambaye ametumwa na gavana wetu. Naomba ajongee mbele tafadhali. Tigansabe bari barasoma sangerekano totegerane asengenjo fata ante biringa enko irajida ikachinkemono asengenjo yechi program chinde chitigalete egereto nie Marcela na maskani yae so litangani kabisa nganjere ndete ngore nene gochase family ya Mokua Sokoro ya Martin, pole sana. Aso gosirirwa no mwancho na mwamo kwa engima. Na boy gona ndente benga pole sana mbonya ole ngima. Mutienyo yo era ntu atuguto monto bonya ora na ande tu atugutire bonya oro yonde na ande atugo chago tuguto yonde. So pole sana familia bonya ole ngima asenge njo yekiranye ke mugendete gwa kwekero. Ndetere sani gaiga egere togende bwango kobako na kolete sani tigandi ko organize babere batato njakere no yo minto ku pet chairman wicho kwane then ururungoria o fata andi questiga lero iganturi ko kora siasa gaiga ugo kwana mangana abere kwabekero ngoria o gaiga egere tubanyorere chinga kichingia. Mbia mono sana selibaga abaminto twensi tuachira se nyangi ya anti ane maselango bakwani ngambia mole. Bwana asifiwe. Mbia mono sana ncherero tindiko kuana manga sengencho imwacha ko toa pole na ande toko bairane ngambia mono sana asogo chako toretere ngora labda anda aboli Anderson nga ekiombegeto nkenyurwa Anderson kiombegeto nkenyuru bado inchubono inchungo Nyansara base teachers welfare asenjo ntaba inyore tigani maitenga na beke ombegeto ge kwegwa inchu Evans inchu tene naga njuga Evans Fred Martin anko inchu eke ombeke na kie kiao anko nchungo mutu buna bali mu ba
eri ya itare Nyansara iga ntwarosetie kiombe gekoro ku Nyansara base teachers welfare abwase anko ya ito nande director ale member toligere ligo chimate tuangalie kwenda chini tusonge hivi sukagocha iga ende batorere batayire nkobwata bali kodwali kubwata bale video kodwali. Let's make a good cow. Bono ngancherenge omunyakerogo Onyansara base teachers welfare oyo Minto Anderson Nchungo Motu o vice chair Nchungo Motu secretary Mbuya Seribaga asamalie Talevan Soyaro ndo mwalimu omonene St Thomas Turwa secondary school twachira amuna Nyansara base teachers welfare ko mwalimu oito Mr. Martin Fred aso koba mongino oralire igono otora amune ke ombe kya Nyansara omo chairman itarenge koba sengenjo abwate function igonde vice chairman na represent a group yeye ya Nyansara toka tena pole sana asaya abeire mwalimu notoramo remerari granye kinekeroro asante abande ndasabe basali uti asenje chinsa mbia wana sawa ntegera mbia mono vice chairman na ande principal Turwa oyo Minto Mwando na incheno mo chairman Okupet Kisi abayigamba bwatenchera yabo bakorwero ngoli ere digital ngoikera ase yanko through simi na inche na rure rongoli ane ya 1000 shillings mbia mono sana samareta Laban Bosire huko chairman Okupet Kisi mbia mono chairman kingo korangeria oyo getwa mwanjere sengenchere group y'abalimu kingo korangeri okoru egento kyawo notomire oli otomuno mwa MC osengera baso yale aro tomire no mwa MC nchiarwewa yatonyoro mwa Kristo bwo mujumbe bworongo rwa umachoge chache Biyamana singa ncheli baga na inche nabana atomiru no mwesimiwa alifamiru kondie ki tigamba kwani kapana esa sevewe no wanyamwaro sireke muranche ka kinkolera iga kwani hapa yo mwesimiwa biyamano tiganta be director nga pole nene ando mwesimiwa nte biringo tebi pole nene ne kenyoreke kegima asinga nchoko no mongino mwanchwa tinta etikulia mangana mange because of time roje fato randira mangana maya iga igonta geteko koramana na atomirwe ena atomiru nkole iga omo wako yo iga muna atigaira iga ner na ba atigaira go chakunyusa go chakera mo 10,000 achakero bogima aina ara mangana ntagete go koramana na tebigu igo kondemereria omo waka abona tebigu nkole igo nko mwakas chikwa chiarenge iga echire chikwaya isane chira chestate kere kwaya igo nko ruchiba chikoro kwa 1000 na ingo chibeka ba Minto biyamono chikwaya 5 chiara chesta kire kwaya 1000 biyamona singa chamangana yo aba fata ba Minto bakorera mangana mayaga iga enchiri ya chirengi ya omorembo bachinka cheito kire mofata 1000 biyamono aba atigaire mbareo mbara byaba yes abakatikista saba na barabu 2000 biyamono amangane na banato mugwekera moko nganjira biyamono na nje monte binga mangana biyamono asante sana mupariki wase mugocha mwesimiwa na abanchete na inu mwanche biyamono koko ndote byo mweshimiwa ngatu atebanga biyamono asengencho ya rambirambi yae olio rweberege gakonya gocha oli bweberege chairman Samson ngayale eberege welfare a chairman yabo please njubwange senge je chinsa biyamona aseli baga nchen Samson ngoro kunka yoncho gwalia oyo Minto Martin pole mwa mukwengi mapole na bwata mange na chire on my behalf. Thank you. Oyo Minto Makumba ne welfare ya Ogembo Tea Factory na iko nagocha sole
Eono, mbuya mono sana. Tebe pole sana as a director Martin amone family yonsi ya momomkoa. Director kana asiri mwaka rurali ngwajite mapema sana. Njena nyora kina temire na ikirero asinge nchonale kunyara tingika. Father mbuya mono sana. Warandiri buya sana paka narenga relinga ka naomba aza kuncholia sengo shirikia mbwate raini ye no mbuyere. Kabere eline toba benga singe nchonko la tuacha nkangengana ya monga ki nche mauti no yonchaga igango kolega asialia ofisi yo mugavana na ande muyamono mwensi bali mwagere to mugavana simbara chikura chinyinge esa ko bonde kage chiri tanya ko ge chumono ekiara ncherende yonsi abana inchi bagete kura na bubago korwe meremo barasari uchi barabara chinyagitale bakonyeke tigandu getorukiana ya 3000 shillings ngotobera direct elinde atinyore simiaime biamono sana buya mono ababeberege komoko na gocha please na igure ngana bicha yoka mogwakwa mwaena ne paasha ngai more inchubwango iga na tendere oyo minto sagana uyo akoro bisi yo deputy governor Joash Mangi ngware gocha na yore ne family inchuga akibwango ntobwa tichinsa sagana otebire tabu atikenda gukwana orule 3000 gocha se family mbuya mono sagana tokorengo bwango gake ligere ligo chialiga mwa kwebicha bwango oyo minto mheshimiwa Peter Chim Momanyi nere na asiri mamo mwabo bwango iga no twale ngero goralie birero otoire siringi 1000 gocha se family buya mono mwakorire bija chairman ya CDF mumanager o CDF nero toire silingi 1000 olere ne family mbuya mano manager twakorire on behalf of Ebereke abaganyi bonsi bomongi na malsera toko teba mbya mone sogocha na inde se family toko batebi nyasaye tigagendere ko bamo nainu na inde amasabon to gendere to kubasabira. Thank you so much buya mono Getembe welfare nga yere kakitoba banga kesenge jye chinsa nande mogwa kwebicha oyo mokwa ne ngane yemo egere to efata chinga kichingororo Biamono minto bali barasama be tokolerango iga tokolengo bana siviwe biamono sana abaiga bakire mutuga iga Getembe welfare Getembe ni station ye radio ne television ejubo igo asomongina nyagusira mama Marisera alingo mubwatani nande member yobono abaiga bonsi bakire gaiga nigo bakire asengencho yogo chakurwe ngoro ya basengencho yogo siriligo yo minto Marisera egati abana mashabiki ye radio nabo igo ni welfare na abande bali bali okorana bwemeremo yokwa ni aba ye welfare iga ya Getembe yonsi nabo tota binga director Martin ne family na abantu bonsi be Kenyoro na abayiri nabasani pole sana nchenkoro kwa Geoffrey Onsarigo umuraliga Getembe radio na Getembe FM tigango nyasaba seni pole sana mashabiki ya yonsi pi unaleiga mbabwate bahasha ni ikere family asinjira special una abaho kora butambe kemira kyabo mbia mono sana mbuya mono yana mo ikaranse bano balimo kogenda please kora tiga keiga torasangirira ngolimo maye kogenda ni gongo saba
moete rogoroga ari gana echisani bari mogoeta mwende rogorari aba barabu bare bigutuga iga moche gochaga ga mokune esani ega no tobwati egera tokore kaimore gaki aba more bigutwa iga nchugocha iga morwero ngori yaino abande tarogoroga ari iga abaminto babwatane ba Catholic tokonya ngo gusangereria ngo rogorari iga aba more se bigutwe binebya mata nchugocha iga okune esani please abari bare moina ari bigutubiri nchugocha abande sangereria ngo rogorari bwango iga toigwana ine bori koba kona korwa nenje tigandete rambirambi yo mugabano ito Okisi County Honorable Paul Simbarati oyoro monogeli Okisi County niganto marero iga onte bingo tebi Director Martin Paul sana kera diare kuri gichikura mwatare tenere safari iga onyendi diare ko bakisi onango na bacha alere ne family so ngari ingana liko bugati gonte binga nkoe 10,000 ngoko chitomera gochese simi yao 10,000 ninje ngotomera ninde chiane chiri bwisato chibe 13 nabantu maigo mbuya mono ngoko tomerande munango kora iga director ngoko tomerande abantu baminto barubonchari in a special way korwase Director Martin obali organize no musangerekano bwensi omugimo bali organize asogocha kolera na director ne family yaye tokora bwango gaki tokonya chinsa akirero mwakira iga na igufata goteba nga ulio cha matanga aiche gocha onye gwacha matanga lende ga kitoko chokune sani ebo saigo kendo bunje rumo ina alia tingonya na kubunja okoranga baede bano abantu baminto mbanda gochirogora ali kuyero ngori boli toigwana ine boli erongori ngorwero gorabo onyonde tayo andro gorali na umokoreta gocha ntutati gosiekereronde kiagara bunango kora iga straight in ko andove mike go chiesifata agende ne program wende njubwango gaki njubwanga sengenjo yo moyo bugwancha na sengenjo ye family ya Director Martin baskelie kende go chiali tikaba ko eke ngao ire kere sabwaye koba kona gocha iga koba konya gocha tabaka welfare tabaka ngaimole na ugembo tabaka na ugembo ngaimole ichugo cha director barore aigese moi karasete chitentie chiga nebiruge biga nigo natebigu ne family nga ndiko organize gucha welfare onyo mwakilishi ororo aichate be ngambu yamono yani aichale ne family yatebire ngambu yamono asengenje yoko bakonya koba chitentie chiga chitentie chinyiwete charwe tufuli mogo tebya bantabu ngambu yamono asante
tabaka staffs ase maliserare kurwaria kaimore tabaka staffs na principal na ale please inju ndoko banalipa gani n'abantu abaya na inkoro tabaka fato tu abera kaiga no konye malserare lakini toko twara mwakilisha ya mabweka inoe grupu yo moiso egere twando be microphone yego chese father ngori mo ngori ko bakwanera please amangana aberega staff ebagoteba nga kamera ziko pande hile, so mnaomba mugeuke hivi muangalie huko. Hawa ni staff wa Tabaka Hospital. Mimi ndio principal wa shule. Tulikuwa tunafanya na Marisela. Marisela alikuwa rafiki yetu mzuri. Alikuwa anafanya kazi vizuri. Sasa sote tumekuja hapa na tuko na bahasha. Hawa staff wa Tabaka walitoa bahasha. Sijui tutakupatia nani. Msichana ya Marisela anaitwa nani? Evelyn. Tuko na bahasha hapa ya shilingi 30,700. Nataka tupatie msichana wa Marisela, Evelyn. Sasa hiyo ndio sadaka yetu ya kutoka Tabaka, kwa sababu mama alikuwa rafiki yetu, tulikuwa tumefanya naye miaka mingi, alikuwa mtu mzuri. Sasa ametuacha, lakini sasa hata kama ametuacha bado tuko na yeye. Sisi huko kwetu watu hawakufi, watu wanaendelea kuwa na nyinyi. Kwa hivyo tunasema asanteni kwa kutukaribisha hapa. Asante sana Father. Mungu ni mwema, na vile kwa jina naitwa Padri Gabriel Omenya. Mimi ni administrator wa Tabaka, na vile kwa niaba ya director wetu, vile alitaka kuja sana, lakini alikuja jana hapa jioni akaweza kuombolea na familia. Leo alikuwa na shughuli nyingine ambaye angeweza kuungana nazi. Kwa hivyo vile kama familia pokea rambirambi yake, na vile asa rambirambi yetu tunatumia huyu mama, na vile tunaomboleza na familia na kumwombea Mungu aweze kuweka moyo wake mahali pema asa peponi. Nafikiri sijui kama tutapata nafasi nyingine, labda nipatie padri waseme majina ndio tumalize hicho kipindi. Mungu ni mwema na kila wakati. Naitwa Father Paul Kioko Sami kutoka Tabaka Mission Hospital. Nami ni Padri David Opondo kutoka Tabaka. Poleni sana familia wa Masela. Asante sana na poleni sana, tuko na familia kwa maombi na vile kwa njia yoyote. Asanteni.
Buya mono. Asante sana Father na timu yako, na Mungu awabariki. Thank you. Kucha. Wayotora samobe, Bwana asifiwe. Mwana Yesu abakwe. Gikundi kerebo sioga ne kia Gucha Benevolent Welfare Association. Chia mechine chiabo na ase family gaiga tuatere mbio mana soko twaregania. Eo minto Cliff, o minto Pen, na wale members ase group ya iga. Na Madam Sarah, na wale members bara ase gikundi gegeito. Igo tuatere mbio mano asa iga na pole na sakoro wanja kwae. Members na go saba mwa kwe bicha akaro ko ba ke bicha na ande monto so kabunare tuate bire mbia na so to ali baga bia mano e pasha ya ito tuanye channel wichi aseta keire ture umpesa ndone gutangasa ga afiga bia mano Moko tebe bantu ba minto ba Gucha nga buya mono soko tokonya jitenti ne biro gone basha ibarure. Buya mono museni we sana. Abana youth be parish kaimora asemole mwa mwana youth ino e baasha mwabwate abana youth please asemole youth singaitenge mogota cha bwango inchu bwango ayerera asenge njo fata okoranga chisa chaelire no oliba cha korora nae kona nchugocha mwana youth uri bacha korora nchugocha mwa kwe bichamo egere bakoe ebasha babwate ngori oli ogokwana mangana beroka mbia mono fata abakristo bonsi ne batura sobo kongo bakwani mbia mole ekeiga kere mutu yino ne kiombe kia bana youth be parish yogembo na oyo mobi family yo kuru Calvin na royo mobo tubugate chi category nye chi pasha konyora gone ngo request esinge jo echinza ngansere koru center yage sabakwa abara ine ngo sabanga muna mukonya wakwe ebicha mukwani Calvin moko moe pasha center yage sabakwa ebugati guna esoni ya nyansara mukwani Calvin na moe pasha ya ino mbia mono ebugati guna eparish yogembe nyene aro mukwani mamoe pasha na abasani mbaroro bari na Calvin ase group ya WhatsApp na ane ngo requesting na aro mukwani mamoe pasha mbia mono abaiboli na abana youth